sol si nu mu demee coow lu ci am yëpp wax ñu bëri di jàpp ne président Barrow lii dafay wane ne 2026 bu élection yi demee président Barrow mun naa win opposition bi coow ju bëri si am ñu itam di wax ne am na opposition yoo xam ne dañ nekk di dem di kokkali sax seen maanaam dañ bëgg ci seen morom opposition lose an election tudd nañ ci sax UMC di jàpp ne moom lu mu ngi play loo xam ne ni du féeboo opposition bi ak yeneen yoo xam ne wax nañ ko ci bari yow nangu koy jàngatee overall gis nga tey UDP contest na fi nga xam ne mooy Kaiaf against NPP mu ñàkk APRC Noto Alliance tamit contest against NPP ak tamit sax keneen beneen independent boo xam ne dañu waxoon ne sax UMC la bokk waaye UMC dañ ko bàyyi ci biir ne bokkut ci ñoom anyway mu taxaw independent NPP boole leen ñoom ñaar ñëpp win wax ji nag tàmbali bari si seen biir ñoom opposition bi yow nooy jàngatee mbir mi. waaw man jàngat bi ma si am xam naa damaa njëkkee si candidate bi nga ne UMC la. bu gaa yi wax waxuma man. waaw comme bu gaa yi wax bokk dama bëgg a gën a leeral rek. parce que UMC ñun ñu ngi si registration process te su fekkoon ne candidate bi suñ candidate la. soo doon dem nomination foog naa ne di nga doon gis suñ maas yi ak ñeneen ñi ñu toppa ci pour war koo gunge mu dem ñu nominate ko. but li ma am pour wax rek mooy. opposition bi def nañ li ñu war a def. muy by election jot ñu contest. but li ñu war a seetuwaat mooy fii is very difficult. pour nga gis by election opposition bi win ko because vote appétit bi nekku fa ñu bëri duñ dee gën a sànni karta benn ñaareel bi by election dafa nekk election bu wéet te naka lañ ko dee waxee opposition bi daf dee miti si ñoom pour ñu am breathing space but leneen li ma si bëgg a yokk tamit mooy doo mun a use by election pour nga détermine ne loolu nga war a use pour détermine ne yow upcoming presidential election si da nga koo win. loolu bi président bi ñàkkee Massambe ñu bëgg a use loolu ne is a red card. Sorry, it's a yellow card. Similarly, because xam nga lan nga seet da nga seet election si councillorship dafa important nekkul ne parti bi rek da nga dee bàyyi xel candidate bi tam dafa count. su fekkee candidate bi si gox bi la jógee am na dat grassroots correction da nga dee gis ne campagne bi daf day yomba si parti bi. bon su fekkee ne candidate bi fu sori lañ ko jëlee indi ko pour war koo pousse pour mu win election si dafa amiti. but secondly dañoo delluwaat back to lan moo xew ñun ñëpp xam nañ NPP seen playbook of by election ñun ñëpp xam nañ naka la seen élection si dee demee dañoo jël seen ministère yóbbu lañ fa duñ am si loolu ñëw naan la waaw soo leen ñu sànnilee Adama Barrow moo mun a liggéeyaay yéen nguuri Barrow mooy mun a liggéeyaay yéen kan si loolu soo leen jëlee sànnil opposition bi leen indil scholarship yooyu gis nañ fi Demba Saba lay taxaw di wax yooyu noonu ne sol suñ sànnilee beneen candidate bu utee candidate yi NPP scholarship si duñ ñëw suñ buggee développement NPP la ñoo sànnil dafa delluwaat back to elections of intimidation and deception loolu moo fi nekk dañ am loi yoo xam ne moo guide suñ electoral process bi mu ne da nga war a campagne free and fairly warloo use deception warloo use intimidation li Pa Manneh wax man I concur with him because nekk na loo xamante ne man déglu naa ay programmes yoo xam ne nit ñi ñu ngi call di joxe seen concerns di wax ne lu am la dem na bañ jël neen ñoom seen commissioner bi ak gouverneur bi ñuy wura moom guddi before election ak seen alkaali bi loolu yëpp lu nit ñi wax la. Kaiaf si boppam. so su nit ñi toogee si télé. Gambie ni di seetaan nit ñi ñu ngi seetaan online ñu ngi gis ñan ñoo nekk si ground bi muy senior NPP members yi ak seen ministre yi ñuy bëgg a toog si kanami télé Gambie ni di seetaan ñu bëgg a gëmloo ne Gambie ni ñun nekkuñ di gis A Z lañ nekk di gis man dama gëm ne we have to be realistic to the realities we have to. man du ma toog si télé may fay wax lu amut wala may bugg a digal loo xam ne du dëgga wa tawaasal bil haqq wa tawaasal bil sabri loolu la alquran bi wax fu ma toog diggalaay support du ma si delloo gannaaw du ma si tiit du ma si ragal bot su fekkee ne NPP ñoom gëm nañ seen boppa Yahya Jammeh mi fi nekkoon ak luñ doon ngañ Yahya Jammeh yëpp naa nga APRC nangam sangam yaxaxal si dëkk bi nangam ndax mus ngaa dégga by election bu happen in this country Yahya Jammeh uni delegation ni ministre ndax ñoom ñu ngay jàngee si lu wees question bi la ñu war a laajte suñu boppa ndax Yahya Jammeh daf daan doxalee noonu man Serekunda bi ma dëkka Milosevic bi mooy win councillorship election bi through by election la ko winee gisuma ministre bu ñëw gisuma sax maire bu fa teg tànkaam comité bi seen boppa ñoo ko dem nominate ñoo ko campagnal mu win wante why is it that this new government fu by election amee di nga fa gis ministre di nga fa gis national executive members yi dinañ ñëw di use government projects pour decept nit ñi naan leen soo leen sànnelee candidate opposition bi nguur bi du mun a liggéeyaa moom leneen lu ñu war a wax mooy lu ñu war a bàyyi xel mooy even local council si ñoo wax nii
ndax seen development subventions yi nga xamante ne ni government dafa leen ko dee war a delloo pour development ndax government yi Adama Barrow bi ci bi mu jëlee nguur gi mus naa delloo council subventions to this area councils musuta am tey soo bëggee dem si place mu nekk place yi uteekaay karta ngeen bëgg a nax askan bi di ngeen taxaw ne waaw candidate yi NPP soo ko sànnilee dina leen jox scholarship candidate yi NPP soo leen ko sànnilee projet yi kooku mooy mën a indi projet yi kooku rek moo mën a liggéey ak Adama Barrow loolu du deception loolu dafa go against our electoral act because warloo taxaw fen ngay bëgg a use inducement either verbally or physically but Garmi Gambien yi ñu ngi toog di xaar 2026 di xaar December mu jox waaye comme élection yi am ni tamit ndax loolu du reflect in 2026 like yéen ngeen opposition bi lu nekk di gëmloo Gambien si mooy Gambien si they are fed up ci government bi ba loolu nekkul loolu wane wuñ ko fi nga xam ne mooy Kaiaf wane wuñ ko fi nga xam ne mooy Foni because of am na sax ñu wax loolu ne ñu buñ jàppee ne loolu la loolu amut because of bu fekkoon nañ mere président Adama Barrow dafa war a feeñ ci élection si dafa waroon a ñàkk élection yi waa Garmi mooy li ma mujjee wax rek ma ne la NPP they have their own playbook mooy politics of intimidation and deception when it comes to by election su dut by election sax ñun gis nañ fi élection yi fi dee passé naka la NPP dee doxale Masambe winuñ Masambe loolu la moo tax ma ne la Masambe bi ñu dem sax Masambe bi ñu dem uyu ma gis nga political education dafa important gis nga Masambe bi ñu dem xoosuñ foofu noonu yoon bi dañ koo tali bi ñu leen bujjee ndax dem neen tali ko ndax tali nañ ko bu dee ne ñoom seen politique yëpp si digga lañ ko teg yóbbuñ fa ay katapi la xoos tali xoos yoon bi ne yoon lañ leen a génneel bi ñu leen dóoree ndax projet boobu continué na bu dee ñoom si seen politique yëpp si digga lañ ko teg similar tactics Thiam wax na fi ba ne président gouverneur bi politicien la ki ko appoint président bi political ticket la ko appointé kon CDS bi tam politicien la IGP bi tamit politicien la directeur NAWEC ak yeneen areas yi yëpp daf moom mu ko confirm léegi ni because of ñun suñ toogee si télé bi fii ne suñ police yi dañ leen tontu politicians moom mu ngi koo déggal mu ngi laa woon ne président bi mu ngi ñëw woon ñoom di mentality they have NPP ne président bi kum appoint under his ticket as a politician yow politician nga loolu nga fi wax di waay loolu nga fi wax governor bi du politician if you go to the constitution the governor is not a politician my brother no I'm not twisting li nga wax laa nekk I'm just giving you the same food for thought li mu fi wax rek laa ko delloo waat governor bi soo demee si constitution bi warta involve in campaign warta ànda sax candidate bi house to house loolu suñu constitution bi wax constitution bi loolu kenn twisted sa words what you say that's what I'm giving you Gambia yaa ngi ñoo déglu kon governor bi du politicien warta ànda candidate warta dem si nomination candidate warta dugal kër tu kër Garmi man dafa yow ma woon rek moom li mu wax ne président house to house président gis nga maa ngi wax interview te dama ñëw ba civilisé maa ngi wax inter jaguma maa wax bu ma dere waaye yow ma mention you don't have to mention so ñoo dañoo discuss soo boolee point dama tontu point ma benn vidéo boo xam ne mu ngi campaign wala house to house suñ dem house to house loolu rek laa la laaj very simple mun ngeen a go back to the video da nga ne président bi dafa appoint gouverneur bi on est political ticket mu ne governor bi dañ ko appoint on est political ticket dafa la woon rek mentalité bi nga xamante ne ni moom la gars yi NPP am ñun dañ ko ne président bi ku mu appoint rek yow politicien moo tax ñu jël suñu police yi def leen ay bayfal ñu toon Gambia police force to police post di leen intimider di leen def loo xamante ne ni bokkut si politique yi réew you got what I'm talking about governor bi ñu ne ànd naa alkali bi ak commissioner bi nekk officer ñuy dem di dugg si kër yi ana evidence bi loolu am la leneen lu ma see bugg a yokka am Garmi mooy gis nga réew dañ ko pencoo duñ ko paccoo te soo nekkee politicien man nekkuma politicien boo xamante ne ni man ni daf maa xoxatal wala ma gis dëgga may wax lu xamante ne ni àndut ak dëgga Garmi dëkk bi suñ buggee mu dem nañ bàyyi politique yi naxante yow doo ma gëm loo nga ne yow Kaiaf ak Bantanjang da ngeen fa am comité ministre yi ñu ngi am liggéey yu ñu war a defal Gambien yi ñu tëj seen office yi dem ne di lowest of elections loolu la ñoo dem war a toppaat candidate bi kër tu kër. ana ministre ban ministre. ma ne Garmi gis nga am na loo xam ne lu ñuy faax kenn du ko jeex. ana ministre lu ñuy faax kenn du toog di ko jeex. demal si media bi di nga leen gis neen fa Sidi Ndiaye gis neen fa Demba Sabali even fa la dëkk waaye ministre la isn't it
Demba Sabally is a national executive member. am na right pour dem foofu noonu. ministre la. Sidi Ndiaye is our loolu exception bi la bokk. deputy PRO. am na right pour dem foofu. xam nga yow da nga war a doo war a nekk state minister. non. bu dee Adama Barrow gëm na ne moom liggéey na gar mi déglu ma attentively moom mu ngi maa interrompre su fekkee ne gëm na ne dëgg NPP liggéey nañ naka la ñu war a liggéeyee. man ay ooyuma la pour nga dimbale waxuma la uskur toogal rek nga bàyyi ma wax nga ba nga jeexal ay di not interject bàyyi ma rek man ma àggale li ma àggale gën loo ma rëy gémmiñ daaxuloo ma wax dinaa la jox time nga respond. su fekkee ne ñoom NPP gëm nañ ne li ñoo wax ñu ngi ci ñoom liggéey nañ am neen seen regional structures ward structures or constituency structures foogoon naa ne tey doo doon gis any minister or national executive member bu fa dem ne yow da nga leen ba ñu ma sax national executive member dem dooleel leen but why our state ministers waaye state ministres yi ñuy fa war a dem ba pare lan moo war a tax bu dee ñoom liggéey leen ñuy war a taxaw naan soo sànnilee kii nguur gi du mun a liggéey ak moom waaye si yow local council si nga xamante ne nii kooku foofu la moo war a dem yéen seen subvention yi bi ci bi nga ñëwee joxuloo leen ko parce que yaa ngi jàpp ne LRR si lii la bokk ak West Coast Region they are all opposition councils. but yéen opposition bi tamit ñu ngi wax ne your house is not in order yéen neen yéen a ngi xuloo yéen neen yéen a ngi ifil sax am na ñuy wax ne yéen opposition bi dañ kontaan si defeat bi nga xam ne UDP am na ko. waaw man de gisuloo fenn UMC bi na ne dafa naka lañ ko dee waxtee dañ congratulate wi ni NPP bi or not gisuma fenn fu doy bindee ne mu nge go against UDP mi contest on or congratulate. gis nañ ñenn si ñoo xam ne si yéen lañ bokk. di bind di wax ñu ko di fecca sax social media mais ma ñëw won ma benn vidéo boo xam ne ñun suñ members ñun moo def loolu amul doo ko gis fen génne ko léegi ma gis doo ko gis fen gar mi gis nga ñun dañ ñëw ñun UMC na ko préparé mu play vidéo ñun mi nga xamante ne nii ñun di UMC ñun dañ gëm ne opposition bi suñ partners lañ. understand te dama gëm ne as we are going along dineen soxla opposition bi dineen ñu soxla because of li nekk si réew mi ñun ñu ko gis man gëm naa ne foog opposition bi come together ñu gis ne li fi nekk yaxute bi fi nekk ak jaayante doole bi fi nekk intimidation ak deception yi day happen si by election si ak normal election si man dama gëm ne is high time pour ñu gis ne Gambia doxalin yi nii mu mun a wécc ay si ñun gis ne ay si mbilif rek lañ dee seex monsieur Dieng bu fekkee ne opposition bi dafa war a ñëw together comme da ngeen soxla benn opposition ndax jaroon na to create too many camps. Too many camps, right? Understand ma di word camp. I want to say ku fekkoon ne comme opposition bi dañu war a nekk one comme ñu am benn opposition like that's a necessity pour génn fii Adama Barrow ndax jaroon na to create let me say this too many movements too many parties. yow bàyyi yàlla maatu la rek ku digal suma problème. waaw mu ne ndax jaroon na loolu create too many movements wala too many parties. non ay gar mi gis nga loi dëkk bi moo ne soo nekkee citizen yi réew mi am nga right nga create sa own party. no, I'm not questioning the legality. No, I'm not questioning the legality. loo nekk di tontu. loo nekk di laajte ma tontu ko. not the legality xam naa ne it is legal. koo xam ne like meet nga all the requirements. pour nga taxawal anything that loo xam ne constitution bi may na la ko. war nga ko taxawal am actionis xam nga yow da nga wax ne opposition bi dañ soxla ku nekk the opposition must come together. waaw pour ñu mën a fight President Barrow ma ne ndax bu fekkee ne coming together boobu noonu jaroon na kon create too many parties too many movements su ko defee movement bu ne dafaa wax ne suma party leader su wala suma leader of my movement su leadul wala su amul cër man du ma dem ndax loolu tamit du doon obstacle boo xam ne dina tax yéen coalition wala moo tax ma ne la Garmi that is the beauty of democracy loolu is the beauty of democracy. dan kon dem leen ku nekk na dem noonu. non déglul gis nga even président bi si boppam bi moo ñëw is on a coalition ticket you get what I'm talking about. That is the beauty of democracy doo mën a ñëw nga ne Gambia dafa war a nekk ay one party system ou two party state loolu mënut a possible suñu constitution bi dooleelu ko su ñoo wax dañoo wax da nga ma wax si lan la constitution bi ak lan la electoral. non man am not questioning so su fekkee ne ma ñëw su fekkee ne da ngaa wax ne if it is necessary pour opposition bi ñëw together pour war a génne Adama Barrow dafa is it necessary pour ku nekk di create. yeah because at this material time every day nga dégg am na ay new movement. waaw seen constitutional right yes but nga create sa movement da togetherness laa wax ndax loolu du doon obstacle anyway. dafa delluwaat back to li ma fi waxoon sànq rek. Barrow moo jox ñëpp fit pour ku nekk because liggéeyut nguur goo xam ne yow dañ audit ñu ne $5 billion da nga ko jëlee central bank kenn moo foo ko dugal lu tax ba ku nekk du créer parti pour gis ne sàcca beeg tapale bi mu jógee fi
waaye bu doon ne moom mu doon liggéey ndax tey ku bëggoon a jóg créer parti sa mbokk yi sax ñoo la see génne ñoo la ne waaje noppalal sa yaram kii liggéeykat la soo taxawalee parti doo gis kenn soo ootee di nga wéet wante tey ku nekkaa taxawal parti nit ñi di leen uyu si because bu doon ne mu doon liggéey man gëm naa ne tey doo taxawal movement wala nga taxawal parti sax nga am 50 or 60,000 nit yi nga register bu doon ne liggéeykat la loolu du am garmi naa ñëwaat yow Mr Jah yow nooy jàngatee itam situation bi ma élection yi NPP win ko wax ji bari ñu bari jàpp ne lii message la bu rëy pour opposition bi pour ñu prepare before 2026 number 2 tamit am na ñuy wax ne léegi opposition bi ñoom neen ñoo nekk di xeex di xuloo because of result bi mu génnee am na ñu jàpp ne dafa am yenn some opposition yoo xam ne ñu ngi doon mook UDP ñu bari jàpp ne comme dañ kontaan sax si defeat bu UDP am ñu bari jàpp ne even opposition bi ñoom seen bopp nekkuñ together so yow nan ngay jàngatee mbir yëpp ak dégg nga Mr Manneh lu mu wax ci lu happen Kaiaf gis ay governor yuy campagne di threaten ay chief ak kalo ndax loolu tamit lu war a mën a nekk la bu fekkee lu am la. waaw jërëjëf politique lañ wax démocratie dafa ànd ak sànni karta surtout ñun suñ loi ni mu tëddee ak ni ñoo doxalee suñ politique ak nguur soo nekkee ci nguur nooy yóbboo sa politique. képp ku nekk ci nguur appointment yu bari yooyu joxe political appointment la lu mel ni ministre yi nga appoint en su beneen nguur ñëwee ministre yi fa nekk tey duñ leen fa dee bàyyi de danga leen a génnee nga isi ñeneen kon ñi fa nekk nga teg leen fa foog ñu jàppa si sa politique li nga def campagne loolu mooy dooleel nguur bi moo leen a dooleel ñoom tam APRC nañ wax ne mu ngi fi woon PPP li leen génnee coup d'état la loolu yi fi jaay doole la waaye PRC bi mu ñëwee sosu à ce parti am ñu appoint def nañ élection coalition génne ko ñi fa nekkoon de PRC bàyyiñ lañ fa leen génnee ñu isi ñeneen so ñi fa nekk ni tey am nañ ne su beneen nguur ñëwee ñoom tam dañoo génn ñeneen ñëw soo waxee ne political appointment la minute ne boromam dafa war a génn ci politique mu jos nekk ci office bi liggéey foofu mu am ci su fekkee ne noonu lañ ko bugg a doxalee kon su beneen nguur ñëwee ñi fa nekk bàyyi leen fa déedéet waaye danga leen a génne nga isi ñeneen so ci wàllu politique loolu fii lañ ko fekka génne ko pour toog ne dafa génn luwaa ñëw saxal ko ngir président bi la luwaa dooleel moom mooy taana ñim óolu ñim bugg a liggéeyal mu teg leen fa en li tax moom nguur mu am doole politique si la bokka tey opposition bi duñ lem seen loxo ne ok yëpp bàyyi nañ ko nguur bi exemple parlement bi na ko gaay jël local government na ko gaay jël nga ñëw ci council ak yëpp ñun opposition bi bugguñ nañ ko bàyyi nguur loolu du fee ba opposition bi nguur tam su amut doole ci yii lu mu bugg a doxal ci biir réewam dafa jafe trop pour mu war koo mën a def tey nañ wax ne parlement su fekkee ne opposition bi moo fa ëppa lu bari su ko nguur bi isee suñ bëggul mu jaala du jaala ñu ngi ko gis si yeneen réew nga ñëw ci local government bi su fekkee ne yëpp opposition bi moo ko dominé lu bari nguur su ko buggee def du ko mun a def noonu la mel tam si council si ak yeneen mbir so lii moo waral nag xëccoo bi ak jongante bi mu am ci doole soo si tooloo ku nekk bugga naa am nitam ku ko fa nekkal parce que gis na ne kooku mooy gën a yomba mu liggéey ak moom si projet si moo isi ak moom lu mu bugg a def pour mu jaay agenda because partisan maanaam parparloo ci wàlli parti dafa laxasu ci li nga xam ne mooy suñ governance system dafa laxasu ci li nga xam ne mooy suñ politique tey soo demee parlement nga fekk ko fa soo ñëwee si local government si nga fekk ko fa ci anam am na lu bari tey ki nekk wàllu local government su nekkee opposition am na projet yu bari yum am bugga na koo def waaye dafaa gis ne nguur du ko ibil bunta ne ko defal yëpp du ko nangul yëpp because li moo gis mooy plus bi wala njëriñ bi dafaa dem ci opposition bi so yow mi nga xam ne tam yow yaa nekk into governance lu bari su fekkee ne ki fa nekka maanaam ci opposition la nekka doon ne xaaral ma dooleel ko mu liggéey mu def li moo def parce que danga dee bëgg a jël yëpp ñun Gambia fii suñ politique dafa toogee noonu ngir partisanship daf ci dugga daf ci laxasu moo tax su campagne yooyu jotee danga dee gis ku nekk daf see fes ku nekk dina bëgg a wane boppam ngir lan loolu moo laa dooleel te ñeneen ñi nekk in governance dañ dee am position ci parti bi tam loolu ba nguuri PPP am na nguuri APRC am na the same thing nguuri NPP bu fi nekk tey coalition 2060 tam mu fa comme nga nekk ministre nga am position si parti bi su parti bi jógee di nga jóg
because boobu responsibility la boo xam ne yow yaa ko nangoo jël moo tax doo fa gis ministre yëpp am na ñoo xam ne amuñ position ci parti bi am na ñoo xam ne gisuloo leen ci parti bi ñoo ñi fi campagne yi so xewee doo leen fa gis ñoom ñu fes fa waaye soo jëlee responsibility politically su politique jotee faaw rek nga jóg nga dem nga def politique loolu moom mënut a jaas parce que doo mën a jël political position ba pare nga toog sa office wala nga toog sa kër ngay relax kon place boobu delloo ko nga jox ko keneen so politique bii daf fi nekk di dox yàgg na fii ba tey mu ngi am te man dama gëm ne ñeneen ñi ñëw fooguma ne dinañ génn tege ko bor like yàgg na fii tax na mu doon loo xam ne lu baax la comme nga gis ak gouverneur comme ñii niñ ko waxee di wax nit soo votalut wala suñ winul si sa ward wala bu ñu winul si sa région dinañ la daaxa wala dinañ la di traité ndax loolu lu war a mën a nekkal bu fekkee yàgg na fi sax ñu ngi ko practice war di practice loo xam ne tamit even lu mu yàgg bu fekkee ne it's not right ndax lu ñu war a def la because of boo xoolee régime mu président Barrow bi ñëwee maa ngi remember 2017 dañu waxoon ne benn chief bu mbokk ci campagne wax loolu lañ waxoon waaw loolu lañ wax man am naa si man am I can remember that because man demoon naa soo xoolee 2018 bi noonu kii man fekkee naa yenn mooy président National Assembly election kii yu bëri gouverneur yu bëri ak chief yu bëri dañ leen waxoon ne bu kenn campagne so lu tax comme mu war a ceeñaat ba léegi ñuy threaten chief wala alkaalu gouverneur tamit di génn ba ci dugga ba boo xoolee lu xew Foni ak yooyu noonu ndax foog nga ne loolu lu war a mën a nekk la léegi su luwaa ñëwee tere ko exemple su ko gouverneur bi defee lan la luwaa wax ne loolu dañ ko war a def foog naa dañ la wax dañ lay dax dañ la war a daax dañ la fay jëlee comme mais bu fekkee chief bi ko so wala ñoo xam li ñu la war a teg because chief si am na chief yoo xam ne dañ leen woon ne maa ngi remember damay bañ a tudd seen tur sax chief yooyu noonu dañ leen waxoon ne leen bu ñu gisee kenn mu involve ci campagne yi National Assembly campagne yi in 2017 di nga ñàkk si sa position am na koo xam ne sax foofu lañ ko doxee suspend ba nii ñu mujj koo daxa sax jox ko keneen loolu kay moom dama si am ay proof comme si luwaa soo ko defee dañ la war a I don't know nag lan la si waaye comme dama ne ñoom waxoon nañ ne dañ leen tere bu kenn involve ci kii politique waaw xam nga yu bëri suñu waxee 2017 ñoom nekkuñ woon si nguur dañ ñëw am liñ bëggoon a doxal waaye ñun suñ politique dañ dee wax ne grassroots la am na yu bëri soo ko buggee def li nekk ci grassroots bi armi doo dee mun a ñëw rek nga génne ko du la dee arrangé en li ma wax rek doxalin la governance la yow mi fa nekka ñëwuloo rek ne xaaral ma toog fa tuuti rek ma jox keneen ma dem déedéet da nga bugg a nekk foofu da nga bugg a am li nga def en grassroots politique bi foofu la doole bi nekka ñi ci kaw li ci ëppa ñoo amee decision making bi yu bari ñooy xalaatal mbiri ni moo doxee ñu teral ko waaye fi doole bi nekka si suuf la ñun suñ political system bottom top approach la fa la doole bi nekk soo ko buggee jël top bottom approach ñu bari dañ dee am jafe-jafe ci yooyu soo gisee anybody ku taxawal parti lan ngay dégg ay yaay compine youth mobiliser women mobiliser chairman ak yi parce que lu tax liggéey bi foofu la nekk foofu la amee doole maanaam di nga dem yeneen dëkka doo fa fekk stratégie yi comme ñun Gambia nuñ ko doxalee fii doo ko fekk ci dëkka yooyu ne noonu lañ koo defee tey gouverneur bi kan moo ko appoint ki fa toog la beneen nguur su ñëwee daf ko fa dee bàyyi déedéet dañ leen dee génne yii moo ci dee nekka am na tey nga dem si alkaali ñenn ci ñoom ñoo cuus ne dañoo laxas seen boppa ci politique bi man am na benn béréb boo xam ne dem naa fa alkaali yu fa nekkoon APRC lañ nekkoon waaye man personnally alkaali bi man moom wax ne mu ne léegi day man dem naa NPP comme APRC laa woon waaye fu mu nekk nguur bu fi toog man léegi foofu laa dem ñoom moo lii waxuma ñëpp ci ñoom ñeneen ñi day incline ne government bu fi nekk ñoom moom la ñoo liggéeyal hardly really nga gis leen ñu associate seen boppa ne ok dañoo bokk si opposition ay dañu ne la man bokkuma fen wala ci nguur laa bokk lii moo gën a fës Gambia fii su amee ñoo xam ne opposition la ñoo jàppale sax dañ ko di noba maanaam loo xam ne la lu ñoo hide la parce que dañ gis ne ki fa toog comme nguur bi ñoom more of foofu lañ gën a incline ngir lan they are under the local government authority mooy di minister of lands and local government ñoom ñooy seen boss yi te ñoom ñooy jëflante ak ñoom li ñoo wax ne comme loolu la gouverneur yi di wax ñi ñoo traité nag yi man awma ci lu leer awma ci evidence waxuma amul waaye su ma gisee comme ku wax ko ma gis evidence su boobaa dinaa ko condamné wala bu fekkee dafa am nag
because kii foog ma ay Kaiaf sa seen ci seen alkali bi dañ ko daxa indiwaat wax la luñ ko wax la lu mu gis la and he was there campaigning and I don't think ne moom as a campaign manager foog ma dina ñëw wax loo xam ne tamit non Garmi man waaw bi ma nekk di deputy spokesperson and secretary pour APRC dama am lot of information yu ma daan jox but without evidence du ma dem toog ci media ma wax ko ñeneen ñi dañ ma daan call am na ñoo xam ne ñëw nañ sa ñu tegal ma ay document waaye nanguñ pour ma am access to that document tey su ma ñëwee ci media bi ma wax ko ñu challenge ma dem court fu maa jëlee evidence so du lu nekk luñ ma jox rek dama war a ñëw ci media bi ma déggal ko ma taxaw ne ni people will give information am na yu bari soo ko fekkee tam soo si amut evidence boo xam ne loolu ngay war a mën a présent so alkaali bi ndax Foni moom noo ko gisee lana tax ñu daaxa ko man still mbir la loo xam ne moom dafa wax ne lu mu bokk fële lu mu welcome naka la that party Noto Alliance bokk na si ñun ñëpp ñu ngi ci réew mi alkaali di welcome opposition wallahi loolu yàgg na fi du tey so lu tax moom bosam mu nekk abstention ñu war koo daa am na alkaali yoo xam ne tey dañoo taxaw liñ bugg a wax dañ koo wax ci réew mi fii lañ nekk ñun ñëpp dañ laxasu si politique bi dañ koo def waaye affaire yi mu ngi bugg a mel ni guléet comme moom moo ko doog a def loolu moo tax ñu daaxal moo tax ma ne la lan moo tax reason bi moo joxe du lu ees loolu yàgg na fi loo xam ne mu ngi am soo ñu ko daaxa tamit ñoom lu tax joxe wuñu reason waaw man ñoom ñoo war a génn ñu leeral lan moo tax ñu daaxa ko so léegi nga moom ba sam li mu wax ñun mënuñu ñoo jàpp si li këlee wax gi bi comme ñoom waxuñ léegi mënuñu ñoo jàpp si lu alkaali bi wax ne moom because of lii moo tax ñu daaxa ko man du ma mun a sukkandiku ci alkaali bi waxam kese gis nga dafa am mbir yoo xam ne comme ci réew mi fii nekkut guléet nekkut ne comme mu ngi dafa topp rek mbir yi mu xew waaye dafa am yoo xam ne ñu ngi ko joxoñ comme lu nit ki war a bàyyi xel la ne nit ki wax na ko rek dañ ko war a saxal ñu dégal ko parce que fii am na élection yu bari yu fi xew yu ñoo tuumalaate nii yàgg nañ di ko wax waaye taxu laaj di incumbent mu win luus na so su fekkee ne loolu mooy di determining factor kon opposition warut a win élection warut a win élection Mr Manneh yow tamit nooy analyser lu xew Kaiaf ak lu xew tamit Foni ak tamit nu ko nit ñi di jëlee di jàpp ne comme président Barrow dafa mel ni nit ci ba tey dañ ko gën a bëgg te lii dafa mel ni 2026 results yu happen on Saturday mun naa reflect on 20 because the opposition is not ready pareeguñ ba pare dafa mel ni ñoom neen ñoo nekk di xuloo si seen biir kii naan fii wala fële yow nan ngay jàngatee this situation yow ban gis-gis nga ci am. Well, Abarka Baki Garme, I will vehemently disagree with Dodou and Mr. Cham because government as an institution and a political party as an institution are two separate things. And this is based on the Constitution of the Gambia. Chapter 1 that talks about the Republic. And Chapter 1 says that the sovereignty of the Gambia resides in the people of the Gambia, from whom all organs of government, that means the governors, all these appointed organs, all organs of government derives their authority, and in whose welfare, prosperity, and interest these powers are to be exercised, according to the Constitution. So that means there is a social contract linked with the government, as a people and the government. Political party eka contest le kaje komi ibinala no nyami mansa kunda bar mansa kunda samba nyamanke political party la dokot woto kono la ni mansa tata fa ay mul appoint watara be mansa kunda kono nim politiko wato sita wo mul nyanta jelal ko mansa kunda doku lalle mi manyina jelal ko politician lem because ni ke be mol jël min ya long ko man sale appoint anu it's a constitutional right pour ko mol appoint then ibajal hani bi mi ya long is the highest authority as far as officiating election is concerned min keta IEC the chairman is an appointed position by the president bi nin ko mbani appointment ol kala political appointment inta chairman of IEC to la no kom woto kaje ko mi minister the mainstream administration min keta minister nin governor kel appointment o politicize o mu ñun la ko mo le bar hani baro fon lotale ka wotandi ka bambandi ka tandi ko mi ay chlorol minister of science and wole ala ability minister le ba commencer le ka do kana down to the alcalos
but the social contract between the government and the people. Not the people and NPP. Because the government and the financial status is all sponsored by the people. Wale minister la jolti, ila nyimpade molti, kana governor, down to the lowest authorities. Abetu moleka and wo mol milka wojo. They are members of UDP, members of UMC, members of PDIS, members of NPP, members of GDC. So wala kuduta use la no, purka dundula to mi alonko. At the end, ikana for wolmu political appointment and wolmin mu UDP inkolti ila kodo leka wo mol finance. Tonyale motol leka tanyul dulalto ngajele masembe anda ketel fanan Kaiaf by election aketa bantanya. Milialon ko mansa kundala motol lem. Anu nyim motol social contract nyim between the government and the people wala tena nyim motol sotot. That same social contract wala no motol ka fuel wala no motol kata no wo dulalto. Bari ke sambe ni ka politique ke wo dulalto. It is unacceptable. Beyond that, UDP kabiri nyinkol sit and tata pour kata contest jana. Ngalon ne komi la candidate ole bije. Wale band almala jang sonial. Mi mu Kaiaf wote. But it was necessarily ka fo komi ntata jele ka win dorong. Because ntol ngalon nembe election season ole kon. Fon sam fongol assess ngana strength and weakness ol fana long as far as the election is concerned. But election onying, I am told Karandile. Komi Nkamo Mr. Chamlaja, Komi Kiankol renewed their support. Kiankol never renewed their support. There was indeed a decrease in the vote of NPP. 2% and 2% increase for UDP. So that means Kiang as a region, UDP la stronghold. Because Nitata Masembe Jibi, UDP won there as an opposition. Then Kabiri lose Tajang. This time around, Ima win, but they have increased by percentage. That means they are eating into the numbers of NPP. For NPP, the percentage might increase much. But you guys are in government already. Until the opposition. If opposition won you, it's more severe because you are already in government. No, but in Masembe, Allah percentage, NPP percentage, already. So it's not about that. Already. So opposition na e bute dulato ite ni wo compare no. Because nga lonne the coming for the power of incumbency mol bebe min fokan minister ni na full ni local authorities la involvement, the opinion leaders la involvement in those elections. So near will lose to an underdog. That should scare you. But coming back to my point, until we have increased 2% Kaiaf word con. And the war is a plus for Kajekomi going into the December election that ntolla messaging molba moikana and mol sonta wall. Yani ni ka for election on in fairness. There are irregularities there. Because point shotale ntol nyanta kan caravan de nyanta kata Medina wala mi la candidate obota Lamin. Puruka time spent according to the time given to us by IEC. Be futale je wato minna nga moltara lorinje milia lonko equator mujje dingol leti andung candidate boto satel leto ya kolendi mbulo kono manna campaign keno. That alone on any serious democracy is a serious cause. Because nin kelo keta wodulato fo mol niol boto wodulato campaign as a keno as a effect chotono campaign fengo electoral result nyunka fa be kala le fongo ba. So yam bali wala jele anun the campaign manager fele siring alon ne woketal anu ngalon hani media confirm that woketal because ya publish le class shotata jele anu class shotata nu nyadile ntolle le rightful time pour kaje ko mi ngatanga politique je kawo mol kamana and it reflected on our electoral result because we lost immensely at Medina because at Medina we were targeted imantol bula pour ngana campaign ko nyanta kala nyame. So at some point the time we spent the word that was all back and forth. I was there. Back and forth with these people. We will push them, go, let us have our time. They will push back. So until in the evening, late in the evening, I see from la monataji. Kaje komi minketa word that amanyen nekel. So until as a party,
Among Komi, we are not satisfied with what we have there. We are in the increase. We congratulate them. I personally congratulate them for their victory. Because coming Honorable Yafonyami Jampa. Until we are not complaining about more milnata IEC la cool carry fight and yami. Until we are days before IEC ning carry fight by Kelan Tolbole Fokanja. Irregularities where local authorities use Kajiko mika sabotage mungarin ke statil kono pour mol sa sila no nyaming ila niol nila na fulot kana kasara no nyaming ni tata against the NPP nga moyate fon Mr. Chamla boss la kata ndile la ko nale ka refayne ñi manol min be jang be do kulal am even akwa tatal fight dia mo commencé fon aning the Minister of Roads BBB Garme we talking about over $130 billion is debt mimbe nyimbankun Fontol nyanta wo debt talalaban to politicize it. A debt that should be paid, like I've said, social contract. The reason why they are taking that debt is a social contract. We paying it as a nation, including each and every political party. So those debts Manneh use la as a political tool in this political atmosphere. It should be a general consensus. We go and do it for them. But the government government policy chika carry direct political policies because government policies and political policies are different. This is why government is run by ministers and all these machineries, but political party book also. So until we are in the increase, but the same thing happened in Bantanjang. Bantanjang do the fuela alkalo from within that short duration ya bondi. Iba bondi la mundali la kam. Alkalo is a local authority. It's just like the IEC. Because local authority nim fitinol keta musol ni kel tema sate dingol tema alkalo le ko fitinol nyuni to le kasika ko kacha anala council of elders. So imagine nite o alkalo ke politician oti garme. Binteni na muso oton tol family kono to na tundo kanjenga problem so is that alkalo qualify as an arbiter, as a referee between us? I am from UDP. The person that I have a problem with is from NPP. Is that alkalo fit to be the referee as far as the village rules are concerned, to be the referee of that to settle that issue? So this is why Adamus Nyantaka long. All political appointments are not, all appointments given to you by the constitutions cannot be seen as a political appointments. Because nieke ibe bankole tinyaka ite fongo malo. Because ning alkalo politicized. The problems at the grassroots cannot be solved by the alkalo, these local authorities. Police, the same thing. Wolungo akamim potentim pa akamim for that very night I was there kabiring nyul la gofono nim police commissioner there ibe yayo lo wosatel kon. What is the police commissioner doing at a political rally at that very night? Akamine keje. So these institutions like impartiality should be seen for what they are. And when Jammeh bijane nga tumi fe ofenna Jammeh bukalo political platform to kala appointment ol muta ka validate that nyulmu politician ol and they should politic for me anene mo kake no ninko anene bukake adama e min sifa ka anene mak adama e min that come in tolla na fen ko nyi na kuluro nyi na kuluro nyi just after na kuluro let me learn na kuluro nyi min keta ila political vest nyi and what not abe start le minister le kadun Jammeh nene ma moya wof minister bar hani yo woke bari pour kalo president fon kalo ka wofo no nene ma wofo na ya fe proof kama na afo ite nene ma mai wala nan ko na ya proof kama na mbe sonna le komi adama tan sonda nyami komi akala katara dolal to aya fo mol nyala hani na ya fo mbe mi sifala wolle fatata go hani minister mbatu nge mako ako ate wuli la eta campagne minister ye si ila official to ako wote kala ha bari yalo bebe wuli la ye campagne ke yalo na system même so ninko molbe dunna deep nyo sabole be kala amanke ku kutati kulo mi alon ka mete jan no yalo même minna ako adam baroko abe fenkol min kamanan kan container min kamanan kan NPP la fengol
minister le ba commencer le ka wo Jammeh ne ma wolf nin Jammeh wolf fo nyale moti bari ni ya fole ko mi be don ko le fo dunna and I start minister of health coming down so ni woli yodun dami nin alkalo yodun dami along ko la authority the respect community yamin sotoji atata and se ko li pour ka adama fo ni Jammeh compare wo is very sad no bari atolle ko Jammeh le afane ya atolle o foda so ni Jammeh be mi kan adama na da fa fa kan ko wonena manke ko rectify ko aketale wala nan ko pour untenato fonka comparison strike wol tema that means war is a betrayal of Gambians people's trust wala dama bëgg ñëw nekk tamit the same time di moderator ba lan mi moderator ki su paré 1 minute ma land just land I'm minuting you so ndeka min fo ma fo ko min ko nali evidence soto meson nal ya fam la ko Jammeh le afo bari at again ko pour Jammeh fonka ko fo mi ya lonko is as bad as that nga adama je biya te ko wo fo min fo wosta Jammeh fo min fo no that comparison ko is a betrayal of the Gambians people trust. This is why we made that change. Kaji ko mi the bad things Jammeh be mil practice kan no they are thing of the past. But ni wol kana ke bi fonka fo Jammeh ya fo le wala na adama fo ne ya fo ndol way ndol felle. All right, thank you. All right, Mr.